Prarthana, hello. Do you hear me? Prarthana, ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න එපා කියන්න ඇහෙනවා කියලා. Prarthana, hello. Prarthana, hello. එහලා මේ උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේ. හරි නරක ළමයෙක් නේ. Prarthana, I like can I have Rajita then? Rajitaවත් කතා කරනවද මට? Rajita Lakmini. If no one is going to speak, you know, I'm not going to do this seriously. කවුරුත් කතා Rajita, thank you. Rajita, can you speak up please? Can you hear me, Rajita? Rajita Lakmini, can you hear me, please? Yes, sir, I can hear. Very good. Can you speak a little loud, please? Can you say hello so that I can hear you well? I can hear. මට ඔයාව ඇහෙන්නේ කැඩි කැඩිනේ. රාජිතාව. Sir, I will do it. කවුද මේ? Rajit, sir. That's nice. Rajit. රාජිතා ඉතින් ලක්මිනී කිව්වම මං හිතුවා අනේ sorry අනේ මං හිතුවා රජිත්. No, two persons, sir. Wonderful. Come on, Rajita. I'm very happy. Thank you so much. Rajita, Yes. no issues, no worries, no tension. We are just going to discuss. Rajita, now, then, sorry, yeah. Rajita, මාව ඇහෙන්නේ නැත්තම් මං කියන ඒවා ටක් ගාලා කියන්න ඕනේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි? Okay, sir. Right. Now, Rajita, when you are getting ready for the exam, now this talk came about. By the way, you have to fill a මොනවාද කියන්නේ මේ Yes, sir. feedback form that would have been received it. shared by Vajit නේද? ඔබට Yes, හම්බුණාද sir. ඒක? We received it, sir. All right, that's fine. Now, Rajita, what is important to remember is now, okay, you all feel that you have not covered hematology very well. So, when you look at hematology, though there are many topics, only some things can actually come for an exam. Only some things can come for an exam because they are extensive enough to be asked for a essay question, but not very specialized so that you can't answer. If however interesting myelodysplastic syndrome is, I can't set up a question on myelodysplastic syndrome because there is no management, other than just supportive therapy. There is no management. When you are getting ready, Rajita, for the exam, it is important that you look at it from an examiner point of view also. See, what are the things that can be examined in a SCQ? What are the things which can be examined in an MCQ? Many of the things can be examined in an MCQ. But what are the things which can be examined in a clinical case? So if you can identify those, obviously you can't walk into the exam, Rajita, knowing everything. Nobody goes to an exam knowing everything. That is for sure. So, but when you walk into the exam, if you know the most likely things, then you are likely to do well at that exam. Now, if I were to think of hematology, now no one is going to give you a essay question on iron deficiency anemia. But hemolytic anemia පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන් කාට හරි. හොඳ ලස්සන question can be set on hemolytic anemia. It will be the same with polycythemia. හොඳ ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන්. But it will the essential thrombocythemia ගැන ප්‍රශ්නයක් හදන්න බෑ. ඇත්තටම කියන myelofibrosis ගැන ප්‍රශ්නයක් හදන්න බෑ. ඉතින් එතකොට ඒකින්ද ඔයා හොඳටම දැනගෙන යන්න ඕනේවා තමයි hemolytic anemia and polycythemia. Those things you need to know very well. So I know that you all are not very mature to see what examiners will ask, but if you really think about it, then you may be able to figure out what are the things which are
out of the hematology, what are the things that we should know very well? තේරුණානේ රජිත මං කියන එක? Yes, sir. හරි. රජිත, now let's look at this question. This is a typical මම වාට ඒවේ මේකේ මුල කැලේ විතරයි. Is it possible for you to read the උඩ තියෙන ඒකට අපි කියනවා stem එක කියලා ඉවර වෙලා ඒකේ තියෙන stem එක පොඩ්ඩක් කියවන්න රජිත 50-year-old male කියන Yes, sir. කැල්ල. A 50-year-old male is seen at the outpatient clinic. He is a lottery ticket seller by profession and has seen his GP because he has been feeling dizzy for 3 days. His GP has done a full blood count and the results are given as follows. Hemoglobin is 18.5 gram per deciliter and PCV is 53. Right. Then make a value again, very important to remember that people are not going to now in the STEM at undergraduate level. It is unlikely that useless information will be given. Very often as an undergraduate, you will be given information which is useful. For instance, the dizziness කියන එක ජොලියට දීපු එකක් නෙවෙයි. ඒක මේවා ඩිස්කස් කරන්න යන අසනීපයේ රෝග ලක්ෂණයක් ඩෙෆිනිට්ලි. කියන්නේ ඒ රෝගයට සම්බන්ධ නැති රෝග ලක්ෂණයක් දෙයි කියලා හිතන්න හරි අමාරුයි. ඒකින්ද I would strongly suggest that when you get the paper, can you underline the important things which are there in the history, because all of this will be connected in some way to your answer. Now මේක දැක්ක ගමන් මොකද හිතෙන්නේ වාට මේ සිනාරියෝ එක දැක්ක ගමන් වාට මොකද හිතෙන්නේ රජිත? He's a middle-aged 50-year male and he's a lottery seller, and there's only one symptom was there on presentation. It is dizziness. We have to elaborate on that later, and also only one investigation result was there. Correct. And it's only 3 days. Yes, ඒකත් හරි short වැදගත්. duration, short duration. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් දැන් මම now I am marking the last exam question paper, මේ essay question paper, and there was a question in neurology about a man who became lower limb weakness එකක් එක්ක. And you know, it is a 3 days, over 3 days his the weakness has progressed, and එහෙම තමයි කතාව තියෙන්නේ. දැන් එතකොට some of the answers that people have written as part of the differential diagnosis is hemisection of the cord, that trauma, the traumatic vertebral collapse. ඒ වගේව කවදාවත් හරි උත්තර වෙන්නේ නැහැ. මොකද trauma තියෙනවා නම් ඒ මිනිහට අපි කියනවානේ ඒ මිනිහට කවුරු හරි ගැහුවට පස්සේ කකුල් දෙක පන්න නැති උනේ කියලා ඉවරලා. එහෙම කියලා නැති ඒවා assume කරන්න බෑ. කියන්නේ you can't say දවස් 3ක් තිස්සේ මිනිස්සෙක්ගේ කකුල් දෙක පන්න නැති වුණා නම් ඒ මනුස්සයාට trauma තිබුණා කියලා. Because if there was trauma, I would have given you that. For instance, hemisection of the cord කවදාවත් වෙන්න බෑනේ. Spinal cord tumor එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දවස් 3ක් තිස්සේ මිනිසුන්ට ඉන්න මේ duration කියන එක රචිත හරි වැදගත්. If it is 3 months, it's something completely different to 3 days නේ. දැන් 3 months වල කකුල් දෙක පන්න නැති එක්කෙනෙක්ට රචිත ගිලන්-බාර් syndrome කියන්න බෑනේ කවදාවත්. හරි? Yes, it's so acute. And then it can't be a transverse myelitis if it is a 3-monthly progressive thing. It can't be a epidural abscess. දැන් මගේ differential diagnosis එක තියෙන ප්‍රශ්නට ඔය තුන මැද්දේ. ඔය තුන අතරේ. හැබැයි ඒ තුනෙන් එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක 3 days නැතුව 3 months තුනක්. හැබැයි 3 months වල causes එකක්වත් මේකට හරියන්නේත් නැහැ. So that is Rajita, why it is so important to pay attention to the duration of symptoms. Are you clear on that, Rajita? තේරුණා නේද මං කියපු එක? Yes, sir. හරි. දැන් මම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න ටිකක් ජොලියට දාලා තියෙන්නේ. What is the next step in his assessment? දැන් මේකට වගේ උත්තරේ මොකද්ද? Focus, history and examination. මේකේ පුතා දැන් මම මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමහරට මේ වගේ ප්‍රශ්න විභාගයටත් දෙයි කියලා ඉවර වෙලා. ඒ කියන්නේ what I want you to do is immediately මේක දැක්ක ගමන් I will examine the patient's conjunctiva to see whether he is rhetoric තමයි මට ඕනි උත්තරේ. ඒ වගේ උත්තරේ ගන්නේ වට තේරෙනවනේ මං කියන එක. අපි මම තිස්සෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි රජිත and others, we are doctors, we don't treat reports නේ. report වලට treat කරන්න නම් දොස්තරලා ඕනේ නැහැනේ නේ. You can have some, some clerk or something sitting at home and
report එක බලලා මේ report එකට මේකයි මෙහෙමයි කියලා ඉවරලා ලියන කාව හරිනේ අපි දොස්තරලානේ අපි ලෙඩා බලන්නේ ලෙඩාටනේ බෙහෙත් කරන්නේ who knows this report might be wrong we don't know so first thing is මේ report එක දැක්කම පළවෙනි එක තමයි you have to look at the patient and if he is very pale or something like that you know that this report can't be correct so what you will do is first up you will check to see whether this patient is has plethora කියලා ඉවර වෙලා හරි එතකොට දැන් ඒ තමයි first step එක ගැන මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවෙනියට list the symptoms that you would elicit in the history explaining their significance දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි රජිත ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ඒ කියන්නේ list the symptoms කියලා කවදාවත් අහන්නේ නැහැ හුඟක් වෙලාවට අහන්නේ symptoms මොනවද ඒකේ significance එක මොනවද කියලා ඉවර වෙලා හරි yes දැන් ඔයාට මොනවද මේකේ එන symptoms what are the symptoms if you tell me whatever you know if you don't know something that's okay I will teach you but ඔයා දන්න තරමට symptoms මොනවද මේකේ තියෙන්නේ I will mainly first I will consider about other hyperviscosity syndrome as I think dizziness කියන්නක මොනවද as I think dizziness is one maybe due to hyperviscosity Yes. other symptoms I will ask for me is there any headache any visual disturbances very good burning sensation of fingers and arms especially about pruritus and there is any association between after hot bath or exposure to cold very good answer okay yes then I will consider about any other if this is hyperviscosity like thing if there are any features suggestive of cause of these symptoms like any chronic obstructive aviditis or something associate condition like that okay chronic lung okay good anything else if I will think about also carcinoma renal cell carcinoma so I will ask about any episodes of pain especially hematuria throughout the stream especially painless hematuria very good and also any I will also consider hepatocellular carcinoma as this can be abdominal presentation of hepatocellular carcinoma so I will consider about any yellowish discoloration and any right hypochondriac tenderness tenderness is a physical side sorry, right hypochondriac pain sir sorry pain okay anything else that you would like to ask in the symptoms or is that all any other associate condition can be there sir such as any gout I think first metatarsophalangeal joint involvement very good also any previous history of any thromboembolic events such as stroke cerebrovascular cardiovascular diseases any history of recent history of MI very good that's the whole thing I can't then at that moment this moment fine now now you have covered a lot of ground yeah very good then මේක අපි මේ ඔයාට මතක දන්නේ රජිත I taught you some time ago about this පොඩි format එකක් ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අහුවම හිතන විදිහ කියන එක ඒකම තමයි ඔයා කිව්වේ ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ඇටියට now you mentioned the symptoms of hyperviscosity නේ hyperviscosity වල කැලියවා කිව්වනේ ඒ කියන්නේ ඔයා මට කිව්වා headache කිව්ව නේද මට මතක නැහැ headache කිව්වද dizziness blurred vision tinnitus වෙනවා ඒ අයට ඊට පස්සේ එයාට fatigue එනවා ඒ වගේ දේවල් ඒක those are all part of blood viscosity එක increase වුණාම එනවා නේ ඒතර ඔයා ඒ කැලි ටික කිව්වා දැන් ඒකේ මම චූටි දෙයක් ඔකට කියලා පොඩි කතාවක් once now this is an important thing once I was seeing patients at I think City hospital Hemaskil ඉස්සර තිබුණේ එතන and one of the lab technicians came and said sir මගේ ඔළුව රිදෙනවා දැන් මාස කිහිපයක් තිස්සේ and all that headache
headache ගත්තයින් පස්සේ ඉතින් මොනවා වුණත් ඔය headache වල two commonest things are migraine and tension type. And tension type එකට කරන්න දෙයක් නැහැ. migraine වලට fluorescein ටිකක් දුන්නම shape. එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් headache management එක. So it didn't look like a raised intracranial pressure තියෙන ඒ වගේ headache එකකුත් නෙවෙයි. So I thought I didn't take it very seriously. මං ඉතින් එච්චර ගණන් ගත්තෙත් නෑ. මම ඔය මොකක්ද එකක් ලියලා දීලා for some reason or another මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා he was going out of the door and then I called him back and wrote a full blood count and an ESR. And about an hour later I get a call from him saying sir මාර වැඩේ hemoglobin 21යි කියලා වගේ. So that was a complete accidental diagnosis of polycythemia and the only present මම ඇත්තටම ගෙනල්ලා ආපහු බැලුවා when I examined him මට එහෙම ලොකු plethora එකක් පෙනුනේ නැහැ. So only symptom that he had was a recurring headache. So it is very important to remember in your differential diagnosis of headache recurring that it could be a polycythemia. එහෙනම් නේද රජිත මං කියන එක? Yes, sir. Yes, sir. Very important. All patients with headache have to have full blood count done. Honey? So that was a fortuitous diagnosis. I nearly missed it because it just didn't enter my mind. At that time, I was not routinely doing full blood counts for all headaches, and now, of course, I do. It's an important story to remember. එතකොට දැන් ඔයා hyperviscosity එකේ symptoms ටික කිව්වා. Then, of course, you spoke about pruritus, which happens after, especially after bath, which is also knowing, that this happens with when people's hemoglobin is very high. ඒ වගේම other important thing is මොකක්ද එකක් මට වට කියා ඔයා මට කිව්වා අර that the fingers become reddish and painful නේද ඔයා කිව්වේ? Yes, sir. Burning sensation of finger. What is that called? Do you know that there's a name given for that phenomenon? Do you know what that name is? I heard, sir. I can't remember at the moment. It's called erythromelalgia. Honey, erythromelalgia කියන්නේ ඒකට තමයි. But good, it's okay. You don't have to know names. It's as long as you know what happens. That is all that is necessary. So I'm like I mentioned කරපු හින්දා මං කිව්වේ it's erythromelalgia කියලා. Right. ඊළඟට වට මතකද නැහැ මං කිව්වා හැමතිස්සෙම දෙවනි එක බලන්න ඕන එක තමයි go back and see what caused this කියලා. ඔයා ඒවත් හෙව්වා but ඒක තමයි අර ඔළුවේ වගේ ඔළුවේ වැඩ කරන structure එක. يعني what caused this කියලා. Cause this come we know that primarily people can get it from in polycythemia vera, that is a clonal proliferation due to a stimulus which just comes on its own, or it could be a secondary polycythemia. The reasons for which is if there is a respiratory disease which causes hypoxia, it is important. Respiratory disease which causes hypoxia will cause the hemoglobin to go up. If there is a cardiac disease which you didn't mention kare naha neda rajita cardiac disease? No, sir. Cardiac disease which has a shunt, right to left shunt. Yes, that causes the hemoglobin to go up. Then of course people who smoke, that causes the hemoglobin to go up due to a high level of carboxyhemoglobin. It causes an increase in hemoglobin. And of course there are very rare familial hemoglobinopathies where there is these hemoglobins have a very high affinity for oxygen, and with a high affinity for oxygen in the hemoglobin, then less of oxygen is released into the blood and the blood becomes hypoxic, and then more and more hemoglobin is formed. That's a very rare condition where there is a familial production of high affinity hemoglobin which has high affinity for oxygen. But common causes are primary would be polycythemia vera, secondary respiratory diseases, cardiovascular disease, and of course which I didn't mention was any ectopic erythropoietin production, as Rajita very correctly said, most of the time from a benign renal cyst. Not so much in a renal cell carcinoma, but mostly in a benign renal cyst it starts producing. And then of course very rarely hepatic tumors also can cause an increase in erythropoietin secretion. And so those are the causes. It Rajita e pattadath giya.
you started with hyperviscosity, went back to causes, and then next step is to go forward to complications. When somebody has hyperviscosity, the complications he mentioned thromboembolic phenomena. That is true. On the one side, there is thrombosis. Paradoxically, අනිත් මොකද රජිත වෙන්නේ when somebody has polycythemia? Paradoxical කියන වචනේ දන්නවනේ නේ. අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනට හාත්පසින්ම වෙනස් දේවලුත් වෙනවා. ඒවට අපි කියනවා paradoxical දෙයක් කියලා. මොකද්ද රජිතේ? දන්නවද? Don't know. They can actually have an increased tendency to bleed. Again, epistaxis is a well-known presentation of polycythemia. Yeah. Nobody really knows the mechanism, but some people think that it's an engorgement of the nasal, capillaries. But whatever it is, there can be mucosal bleeding in polycythemia that you all have heard. එතකොට එක පැත්තකින් thrombosis වෙනවා, අනිත් පැත්තේ there can be bleeding. Yes, hemorrhagic ඒවා එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒ ටිකත් හොයලා බලනවා. ඔයාට මතකද මම කියපු හතරවෙනි දේ මොකක්ද කියලා? ඉස්සර මම කිව්වා symptoms, go back to causes, go forward to complications, and look parallel for any associated illnesses කියලා. Any illnesses which occur in association with this කියලා ඉවර වෙලා. ඉතින් එහෙම අසනීප ඇත්තටම polycythemia වලට ලොකුවට නැහැ. මම කිව්වා දැන් diabetes වගේ එකක් කරනවා නම් ඔයාගේ history එකේ තියෙන you have to look for hypertension and dyslipidemia and all that because they occur along with it. But polycythemia වලට එහෙම ලොකු එකක් නැහැ which occur parallel with it. There are things like myelofibrosis which occur as a complication of this. Complication එක වෙනම කතාවක්. So එතකොට දැන් සාමාන්‍ය complications ටික තමයි ඔයා කියපු එක, thrombosis and bleeding. So looking back, Rajita, are you clear now? You spoke about the Yes, sir. hyperviscosity symptoms. That was very nice. You went back and spoke about the etiological, what you would look, and then you went forward and looked at complications, and you couldn't find anything parallel. So I think if you gave that kind of answer justifying, මම මේක හඳුනන significance කියන එක මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි hyperviscosity හින්දා මේවා එනවා, etiology හින්දා මේවා එනවා, complications ඇටියට මේවා එනවා කියලා classify කරලා කියන එක. හරි නේද රජිතා? Yes, sir. Right. Now next question is, this is how usually it goes. Vibhagedi, either you will be asked list the clinical features explaining their significance. Clinical features symptoms and signs both. Symptoms වෙනමයි signs වෙනමයි ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් කඩලා අහන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී කඩලා අහලා තියෙනවා. List the physical signs you would examine for examine for explaining their significance. මම රජිත මේකට උත්තරයක් කියනවාද? Yes, sir. First, I want to assess whether patient is clinically plethoric. Very good. So I will examine his facial plethora and on eyes plethoric. Then Yes. I will consider about this patient can be polycythemic. So Yes. I will assess this patient whether this is a primary kind or secondary kind of polycythemia. Very good. Then first thing I will look about is any feature suggestive of any history of smoking, such as Yes. nicotine, smoking, smelling, and so thing. Very good. Then I will also consider about I will target my examination second respiratory system examination, any suggestive of hyperinflammatory features such as any Harrison sulcus, barrel chest like thing. Also on percussion, I will see any hyperresonance. Okay. Okay. Then in hands, I will look regarding cardiovascular system අයි පුතා examination. auscultate කරන්නේ නැද්ද? Auscultate කරන්නේ නැද්ද? Yes, sir. ඔව්. ඒකේ මොනවද බලන්නේ? Whether there is any increased breath. Maybe wheezing, you look for wheezing. Yes, sir, That is wheezing. the commonest cause, somebody with chronic Bronchitis. asthma, COPD, something like that. Wheezing උත් බලනවා. හරි. ඊට පස්සේ Yes. cardio හරි. ඔයා ඔස්කල් respiratory එක වල්ලි ඉවර කරා. දැන් මොනා කරන්නේ? Then I will go for cardiovascular system Mhm. examination, mainly focus on I will
two things I will main focus. First thing is the hand general examination clubbing. I will see. Very good. Then I will auscultate for moments, which is Very good. especially for the associated with cyanotic congenital heart disease. Wonderful. So, what is if indeed somebody has cyanotic heart disease? What is the most likely? Now, if you find him to be cyanosed, what is the most likely underlying diagnosis? If you examine this patient and find him to be cyanosed, what is the most likely diagnosis? Is Eisenmenger's, ne? Most likely diagnosis in this age is Eisenmenger's, ne? Cyanotic heart disease එක්කෝ Eisenmenger's එක්කෝ tetralogy of Fallot. ඒකනේ වෙන්න පුළුවන් නේ survive වෙන්න පුළුවන් old age එකකට. So tetralogy of Fallot would be unlikely in a 50-year-old patient. ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වේ වයස හරි වටිනාකම ඒකයි. So වයස 50 ඉඳ තමයි if it is a 13-year-old then tetralogy of Fallot is quite possible. හරි? Yes. But this is most probably Eisenmenger's එකක් වෙන්න පුළුවන්. I will look for increase loud second heart sound, sir. Very good, very good. You will look for a loud second heart sound. If the second heart sound is soft in a patient with cyanosis, what does that mean to you? May patient neve nikan ahan. Cyanos patient second heart sound is soft. මොකද diagnosis එක? Tetralogy of Fallot. Yes, atrial stenosis. Pulmonary stenosis. Pulmonary stenosis. Yes. Okay, so you will do a cardiovascular. Very good. You will do that respiratory cardiovascular. Look for nicotine staining. Then I will move for my abdominal examination. Then I will specifically look for any hepatomegaly or hepatosplenomegaly. Oh, splenomegaly is the most important clinical feature of polycythemia. So you say you will look for splenomegaly. Complication, but you will look for hepatomegaly because you want to look for an ectopic site of erythropoietin production. So you will look for splenomegaly because it is part of polycythemia, but you will also look for what else? Hepatomegaly and what else? Rajit, another? Yes, sir. At the moment, I am looking. No. You will look for the kidney, ne? But you said that if there is a renal tumor or renal cyst or something, large cyst, you might be able to palpate that. So you can't say you will look for a kidney, but you look for a palatable mass. Make a hari look for a palatable mass suggestive of an enlarged kidney. Palatable mass suggestive of a kidney. Hepatomegaly right hypochondrial mass suggestive of a hepatomegaly. Left hypochondrial mass suggestive of a splenomegaly. Perfect undergraduate, but so you will look for respiratory cardiovascular then I will look for complications, sir. And very good. I will Wonderful. Complication whether there is any bleeding manifestation, then I will look for bleeding manifestation. Mucosal bleeding, petechial type. Mucosal bleeding or monahari tianade. Oh, Gakar Barnica, mucosa cabana, monahari petechial hemorrhages, mucosa catarlam balano. Yes. Oh, and then neurological examination I will do whether there is any weakness, any. Very good. So you won't do a full neurological examination. You will probably get the patient to actually lift the limbs and see whether the patient is able to move. So you will make a essay question clinical unit make essay question you will look for any focal neurological deficit. Examine for either a cranial nerve palsy or a limb paralysis. Yes. Yes. Oh, then again look at what your own answer. You look for features of polycythemia itself by looking at the conjunctiva. You look for the etiological reasons. That is why you looked at
smoking, cardiovascular, respiratory, abdomen, occumatic kara. Then you look for complications, which we know the common ones are bleeding and thrombosis. So that's a perfect answer. So then what ඒකට උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන් නේ වාගේ මේ කතාව. Yes. Oh, ඉතින් ඒ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ list the physical signs you would examine for explaining their significance. එතන මෙතනත් ඔයා කියන්නේ ඒකයි. ඒකින් එකට පොඩි දැන් මේවර ඉඩ තිබ්බම විභාගෙදී you don't have to write ලොකු හැලි. ඇත්තටම කියන්න දැන් මම අද නියුරොලොජි ක්වෙස්චන් එක කරෙක්ට් කරා මට නියුරොලොජි ක්වෙස්චන් එකක් කරෙක්ට් කරන්න යන්නේ විනාඩියක් විතරයි. මොකද ඒවා හරි ફોකස් කෙටි උත්තර තමයි බලාපොරොත්තු වෙලා. මම ලියලා තියෙනවා ඒ උත්තර ලියන ස්පේස් එකෙත් ලියලා අර ඔයා දන්නවද රජිත අර කොලේ අර වටේ තියෙනනේ සුදු පාට කැලි තියෙනනේ ඉතුරු වෙච්ච අර මාජින් ඒ මාජින් දිගේ උඩට පැත්තට හරහට යටට හැම තැනම ලියලා. හරි? රජිත ඔයා ලියනකොට ඒ වගේ ලියන්න ඕනේ නැහැ රජිත. හරිද? මම පේලි දෙකක් ලියලා තියෙනවා නම් එක පේලිය උත්තරයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි? ඒ පේලිය උත්තරේ හරියට ලිව්වා නම් I would have given you full marks. දැන් මේකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා කියනවා exam මොන හරි ඔයා බලනවා auscultation visas. හරි ඒ වගේ අනිත් වගේ කෙටි උත්තර තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද රජිත? Yes sir. හරි අර මේ margin දිගේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. Not necessary to write on margins and up and down and everywhere. So anyway, දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නය list the investigations you would arrange explaining briefly how they will be useful in making diagnosis. මේ diagnosis කියන එක බලන්න ප්‍රශ්නේ දැන් මෙතන අපි ලිව්වොත් එහෙම උදාහරණයක් හරියට CT scan of the brain කියලා ඒක හරිද? Not relevant. Not relevant. අනේ ඒකද? ඒතර ඒකින්ද හරි වැදගත් අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එකට උත්තරේ ලියන එක. දැන් ඔයා මට කියන්න මේකට උත්තරේ මොනවද දෙන්නේ කියලා in making a diagnosis. කියන්න බලන්න. I will look for full blood count other 2 cell lineage. Very good. Then I will look for any increase in other 2 cell lineage, red blood platelet or WBC, white blood cell count increment. And ඒක පොඩි ඉරි කැල්ලක් ගහලා ඔයා ලියනවා suggestive of PV කියලා නේ. Yes. Very good. ඊළඟට then I will do other my basic investigations such as I will do whether I want to know whether patient is chronic hypoxic. So I will do basically a arterial blood gas analysis and look for partial pressure of oxygen. Very and good. partial pressure of carbon dioxide. ඔව් මම ඔයා පොඩ්ඩකට බාධා කරන්නම්. කිසිම තැනක බේසික් ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කියලා කියන්න බෑ. මොකද දන්නවද? අපි රජිත ඉල්ලන හැම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකකටම ජස්ටිෆයබල් හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. සමහරු නිකන් කියනවා I'll do some basic investigation like blood urea serum electrolytes and එහෙම කියලා. එහෙම නෙවෙයි. මට ඕනේ ඔයාගෙන් ඔයා කරන හැම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකම ඉතා වැදගත්. ඒක මම මෙන්න මේක කරනවා මේ හේතුව හින්දා. දැන් ඔයා ඔය කියනවා වගේ. හරි? So avoid the term basic investigations because all investigations which you want to do are important for the diagnosis. Sorry? So you do an ABJ. Yes, very good. Because the ABJ ka hari wadagat. ABJ ke so what is the significance? I will look for any chronic hypoxia. If there is no chronic hypoxia, what does it mean? If there is chronic hypoxia, that's fine. I will think other cause. Yes, it is. Then it is likely that there is an ectopic erythropoietin secretion from somewhere. Eka එහෙම වෙන්නේ. Then if it's a cardiovascular or respiratory or smoking or එහෙමනම් then there's chronic hypoxemia. So chronic hypoxemia නම් ඔයා කියනවා those are the causes. If there is no hypoxemia, then it's either polycythemia vera or ectopic erythropoietin secretion. අන්න ඒ විදිහට තමයි ලියන්නේ. Yes sir. හරි. ඊළඟට හැමතිස්සෙම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකේ නම රජිත බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? බලාපොරොත්තු වෙන එකට හේතුව මොකද්ද? තුනක් ලියන්න ඕනේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකට. Yes sir. Okay. Then my directed examination finding according to my directed examination finding, I will do if there is feature suggestive of chest involvement, I will do a chest X-ray posterior anterior view. Very good. Then also if I have found any murmurs, I will look for
consider about doing a 2D echocardiogram to see any congenital heart disease association like Oh, එක කියන්නේ 2D echocardiogram to look for a right to left shunt as the cause. අන්න ඒවා එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. වර්ත තේරෙනවනේ? yes හරිද? මේ දැන් මර්ම එකක් ඇහුන් නැත්නම් ඔය එකෝ එකක් කරන්නේ I will do if any other my examination finding will not directly to other way. බස් මේ එකෝ එකක් මර්ම එකක් ඇහෙනවා නම් එකෝ එකක් ඕනේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැති ඉඳ තමයි එකෝ එකක් ඕනේ. Yes. So every patient with polycythemia has to have an echo. Yes. මම ඇහෙනවා නම් අපි දන්නවනේ මොකද්ද සීන් එක කියලා ඇහෙන්නේ නැති ඉඳන් එකෝ එක ඕනේ. හරි? Yes. අනිත් එක තමයි Eisenmenger is a silent one except the loud P2. Eisenmenger has no murmurs. හරි? Yes. හරි නේද මං කියපු එක? Yes. Eisenmenger syndrome, when the shunt reverses, there is no murmur. ASD, VSD, PDA ඕන එකක් reverse වුණාම shunt එකේ murmur එකක් නැහැ. හරිද? So 2D echo becomes very important. ඒක දැනගෙන හිටියා නේ වා murmur එකක් නැහැ කියලා උරලා reverse වුණාම. murmur එක නැති වෙලා යනවනේ. Not bad. Okay. Right. Now I can take right now. Now look at it now. There is a VSD. VSD can whoosh, 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 blood from the left to the right. Yes. And then after some time, the right side pressure builds up, and then the shunt gets smaller. Then the right side pressure is higher than the left side pressure. Blood very slowly comes to the left side. Very slowly. So very slowly and there's no murmur. Yes. Harry? Right ventricle is not a powerful chamber. It can't hugely push blood in through the ASD or the VSD or the PDA into the left side. So there is no murmur in Eisenmenger's. It is diagnosed with the loud P2 and the cyanosis and the clubbing. Right. That's by the way. So you will do an echocardiogram. You will do a chest X-ray. Very good. Both of them, I agree. You want to do an ABG. You want to do a full blood count. Anything else that you want to do? Also, ultrasound abdomen, I will prefer to look any renal masses. Renal masses. What else? Then any liver involvement. Tamana. Loka වැදගත්ම දේ කිව්වේ නෑ. වැදගත්ම දේ තමයි in polycythemia there is now in about I think about 30% of the time the spleen is palpable. Yes. For it the spleen to be palpable, it has to be 3 times විතර order එක උඩින්ම කියන්න ඕනේ screen එක. හරි? Yes. Okay. Right. තා මොනවාද? Any other things that you might know? I miss that there will be obstructive sleep apnea also can be associated with this condition. I will can do polysomnography. I don't. Polysomnography. That's a bit stretching it. ගොඩාක් දුරට ගෙනියනවා වගේ. But ඊට වඩා තව මොනවද ඔයා දන්නවද? ඒ කියන්නේ yes. A diagnostic approach I can do by JAK2 mutation. Very good. That is the important diagnosis. Now we are talking about basically diagnosis. Diagnosis is very important. JAK2 එක කරන එක very important. Very important. Hari. Anything else that might be of use to you? Serum erythropoietin level, I don't know. Serum erythropoietin, yes. Some people ඒක මම දන්නේ ඇයි ඒක ඉච්චර කරන්නේ නැත්තේ කියලා මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ erythropoietin level එක මම දන්නේ ඇත්තටම මේක මට I must also read it. So it's සමහර ලාට you know what happens is most of the time is that it is difficult to interpret. ඒ කියන්නේ මම මේක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න අතරම serum erythropoietin level එක අපි එහෙම කවදාවත් කරන්නේ නැහැ but why I mean books say you know serum erythropoietin will be higher in polycythemia but it will be lower it will be low if there is ectopic erythropoietin secretion එහෙම කියලා ඉවරලා
I don't know, but සාමාන්‍යයෙන් කරන එකක් නෙවෙයි, so I would not expect that as an answer. Diagnosis එකක් හැටියට මම හිතන්නේ ඔය ටික වගේ තමයි ඔය ටික වගේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. If by any chance I had changed the question a little bit and said what for diagnosis what are the useful investigations කියලා කිව්වොත්, is there anything more that you want to add? තේරුණානේ මම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා රචිත? මේ ප්‍රශ්නේ මම කෙලින්ම අහන්නේ මොකද, because I wanted to narrow the question down. I asked for investigations which are going to be useful for diagnosis. If I left out the word diagnosis, ඔය ටික ඇරෙන්න තව මොනවද investigations වලට ඕනේද? Iron. Very good. Tell me about iron. Serum iron, there can be, because excessive production, there can be relative iron deficiency. Can be Very good. Very good. Patient can actually have, if you do a bone marrow and look, the iron stores might be empty. If you look at the serum ferritin might be actually very low because of the very large number of cells being produced. Iron is utilized and the patient becomes iron deficient. So iron level, yes, you are very good. That's a complication. That's a diagnostic. That's a test which points towards a complication. Very good. Anything else? Gout, I will look for serum uric acid level. ඒක තමයි වැදගත් එක. මම ඒක බලපු අනිත් එක. Gout, serum uric. Very good. Anything else? What ඕන CT එකක් කියලා කිව්වොත් මම ඒකත් පිළිගන්නවා. To see whether the patient has had any kind of, Previously thrombotic episodes. ECG එකක් කිව්වොත් ඒක උනත් පිළිගන්න වෙනවා අපිට. හරි? Yes sir. ඒ ඔක්කොම ඒ ඕන එකක් පිළිගන්න පුළුවන්. තව පොඩි එකක් ඇත්තට මමත් මේක ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. මම මේකට පොඩක් කියවලකට තමයි මම දැක්කේ. apparently vitamin B12 levels can be strikingly elevated කියලා තියෙනවා due to increased levels of transcobalamin 3 secreted by an increased number of white cells කියලා. ඉවරයි. මම මේක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒකද වාදනගෙන ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. මම මේක දැක්ක හින්දා වර කිව්වේ B12 levels can be higher than normal due to transcobalamin 3 levels වැඩි වෙනවා කියලා. එච්චරයි. ඒක එතනින් එහාට ගණන් ගන්න එපා. right. එතකොට මේකේ ඔයා කියපු එකම if I were to take it forward, මේක MBBS එක නෙවෙයි MD එකට එහෙම දානවා නම් දාන්නේ කොහොමද දන්නවද? Polycythemia patient becomes iron deficient and produces microcytes in the blood film and a normal hematocrit. ඒක තමයි complex situation. ඒ කියන්නේ කාලයක් ගියාට පස්සේ you can actually get a patient who if you see somebody with a normal hematocrit and a normal hemoglobin with microcytosis. Now usually you expect microcytosis to result in a iron deficiency anemia එකක් මොනවාද anemia එකක් තියෙන්න එපා. තේරෙනව නේ රජිත? Yes sir. You would expect if there are microcytes in the blood for the patient to be anemic. Now the causes of microcytosis are thalassemia or iron deficiency anemia or sideroblastic anemia. තුනනේ තියෙන්නේ. Yes නේ. එතකොට ඔය තුනනේ microcytic anemia එකට එන්න පුළුවන් causes. ඔය තුනේදීම anemia එකක් තියෙනවානේ. Anemia නැති microcytosis තිබුණොත් එහෙම an important thing to think about is a polycythemia patient who has become iron deficient due to either repeated phlebotomy or repeated bleeding. තේරෙනවනේ? ටික ලොකු කතාවක් කිව්වේ. තේරෙනවද කතාව? Yes sir. Yes sir. ඒකයි මම ලොකුවට මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ at not never at undergraduate level. ඔයගොල්ලෝගෙන් කවදාවත් එහෙම දේවල් ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. But ඒක තමයි ඊට වැඩිය higher level එකදී when you become a MD postgraduate or something like that, that's the question that you might be asked. හරි නේද? Yes sir. right. So අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු පුතා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකත් විතර වැදගත් කියලා. දැන් මේ ළමයි ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙනවා මුළු හිස්ට්‍රියම උදේ පාන්දර උඩින් දෙයි කියලා. And they get really upset. මැද්දේදී තව කැලි දුන්නාම. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම මේ අත කරෙක් කරන නියුරොලොජි ක්වෙස්චන් එකේ මම ලිව්වා දැන් මෙහෙම patient කකුල් දෙක පන්නේ අරවා මේ ඔක්කොම ලියලා ඉවර වෙලා differential diagnosis ආරේ ටික අහලා මං කිව්වා on examination the patient does not feel anything below his umbilicus කියලා. So that means that there is a sensory level at T10 කියන එකනේ නේ. හරිනේ රජිත? Yes sir. Expand cord. ඒක අතර මැද්දේ දැම්මම ළමයි get fully confused. ඒ මොකක්ද ඒ කියලා ඉවර වෙලා. ඉතින් උඩදී එහෙම එකක් තිබුණ නැහැ නේ kind of thing. ඊට පස්සේ තව ටිකකින් මම දැම්මා මේ patient says that නෑ කියන්නේ patient no that is something else. Anyway මම දැන් මැද්දේ දැම්මා තුන්වෙනි දවසේ මම patient බඩින් යට දැනින්නේ නැහැ කියලා කියනවා.
ඒ වගේ හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න සමහරට ප්‍රශ්න දෙක තුනක් අහලා there can be another bit of information which comes your way. Now that is what I have tried to show you here. Can you read this little bit? The remainder of his full blood count is as follows. WBC is 13,500. Platelet is 5,068,000. Very good. 568,000 නේ. Yes. දැන් ඊළඟට දැන් මම අහනවා 6 වෙනි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ, what is the most likely diagnosis? As all 3 cell lineage involvement, I will think it's a polycythemia rubra. Very good. Good. දැන් ඉස්සර කමන අපේ දැන් මමත් ඉගෙන ගන්න කිව්වේ polycythemia rubra vera කියලා, but I think now the newer books use the term polycythemia vera කියලා. එහෙම නැත්නම් primary polycythemia vera කියලා ඒ විදිහට පාවිච්චි කරමු අපි. රජිත එතකොට දැන් so what else can this be? Then make can't this be shall we say now we know, what are the other myeloproliferative disorders that you know, Rajita? Rajita danna myeloproliferative polycythemia essential thrombocytosis. මොනවාද පුතා? Essential thrombocytosis. Very good. Idiopathic myelofibrosis. Very good. Polycythemia rubra vera. Very good. One is there, I can't remember. Then red cells, then bone marrow එකේ තියෙන cell ಜಾති හතරනේ. Red cells වැඩි වුණොත් ඒක polycythemia vera. White cells වැඩි වුණොත් Acute. It's not acute. Chronic. CML. It is yes. CML. Oh, so red cells වැඩි වුණොත් that will be polycythemia vera. White cells වැඩි වුණොත් it will be CML. Megakaryocytes වැඩි වුණොත් එහෙම it will be essential thrombocytosis. එතන myelofibrosis එන්නේ මොනවා වැඩි වුණාමද? Idiopathic myelofibrosis. ඒක එන්නේ මොනවා වැඩි වුණාමද? bone marrow එකේ මොනවා proliferate වෙලාද? Any answer? දන්නවද රාජිත? Can't remember, sir. Fibroblast. හරිද? ඒක ඇතුළේ තියෙනනේ structural support cells fibroblast. Fibroblast වැඩි වුණොත් තමයි myelofibrosis එන්නේ. හරිනේ? Yes. ඒක myeloproliferative disorders ಜಾති හතරයි තියෙන්නේ. හරි? මේක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ හතර ටිකක් එක ළඟින් යන්නේ. මේ මාරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මං වාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම hey why can't this be myelofibrosis කියලා. ඔය ඒකට දෙන උත්තරේ මොකක්ද? not myelofibrosis. Why can't this be say CML එකක් වෙන්න බැරිද මේක? because CML එකේදීත් ඇත්තනම සමහර වෙලාවට platelet and red cell count එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකට උත්තරේ කියලාම කියන්නම් CML එකක් නම් white cell count is more than about 30,000 usually. හරි? Yes. Oh, so සාමාන්‍යයෙන් 10 to 20,000 වෙනකන් වැඩි වෙන්න පුළුවන් WBC in polycythemia vera. It does not mean that ඒක වෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා වෙනවා. platelets can be up to about 600,000 විතර වෙනකන් සාමාන්‍ය යනවා කියලා කියනවා in a polycythemia vera. හරි? So what is the most likely diagnosis? I agree with you, polycythemia vera. දැන් මට කියන්න list important steps in his management. First confirm the diagnosis. Then නෑ දැන් management නේ පුතා දැන් yes. diagnosis එක හරිය. මේ මෙච්චරලා අපි ඒ ගැන කතා කරලා දැන් ඔක්කොම කතා ඒවා diagnose කරලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද? I want to reduce the complications, so I will maintain a hematocrit target for this according to this patient. Yes. Probably less than 45 or something. 45 or something නෙවෙයි 45 yeah. what is the maximum hematocrit which can be considered normal for males? 40. 49 49යි. For women 46. 48යි maximum. හරි? 48ට වැඩිය ගෑනු කෙනෙක්ට වැඩි නම් that you have to consider that as polycythemia which requires investigation and treatment. Hari? Piriminta nang 49යි. But once you diagnose, then your target becomes 45.
අර තේරෙනවනේ මේක රජිත Yes. පොඩි අපුතු Yes. කෑල්ල දැන් මගේ අපි මාව මගේ PCV එක 46 නම් that is normal but මගේ PCV එක 50 වෙලා ඔයා එතකොට මම 46 47 මගේ ජීවිත කාලෙම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මට පොලිසයිතීමියා මට ඒක 50 වෙච්ච දවසක ඔයා මගේ දොස්තර හැටියට පොලිසයිතීමියා ඩයග්නෝස් කරොත් ඔයා මාව තියන්නේ 45ට හෝ අඩුව. ඒ කියන්නේ නිකම් මිනිසුන්ටත් වැඩිය පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි අපි තියාගන්නේ. තේරුණා නේද? Yes. it's like cholesterol. now අපි normal මිනිසුන්ට LDL 190ක් වෙනකන් ට්‍රීට් කරන්නේ නැහැ. ඒනට දියවැඩියාව තියෙන මිනිසුන්ට 170 එහා පැත්තේ තියෙන හැම කෙනාටම ට්‍රීට් කරනවා නේ. so Yes. when they have an illness the target becomes different. හරි. so 45 තමයි ඔයාගේ ටාගට් එක. දැන් ඔයාට ඕනේ මේ ටාගට් එක තියාගන්න. so tell me now what are you going to do? For that, I will consider about vena section. Yes. So you will About do one venesections. Yes. How frequently maximum සාමාන්‍ය venesection කොච්චර කාලයක් සැරයක්ද කරන්නේ? Weekly or 2 weekly. 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 හෙමින් කියන රජිත හොරෙන් දෙකක් විතර දාලා බලනවානේ. Oh, I will. So weekly patient. That's fine. No problem. Hari 1 to 2 කිව්වත් that's acceptable. Hari සාමාන්‍ය you can go maximum weekly කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟ රජිත so weekly ඔයා කරනවා මේ venesections. Okay. Then that's one. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? Then also as this can be a thrombotic and other company associate, so I will consider starting low dose aspirin for this patient to prevent complications. Excellent answer. Very good. That's so දෙකක් කරනවා. Next 3. Then monitor for complications. Oh, monitor for complications කියන්නේ මොනවා? Don't know. හරි කමන්න අපි පැත්තේ ඔය දෙක විතරද ඔයා කරන්නේ? ස්ප්‍රින්ට් එකක් ගැව්වා venesection එකක් කරා ගෙදර ඇරියා. No, I will What is the other advice that you give patients with polycythemia? avoid hot baths. Avoid hot baths, okay. Hyperviscosity එකේ damage එක අඩු කරන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්? Other diet control. ඒ කියන්නේ මොන වගේ diet එකක්ද ගන්න කියන්නේ විශේෂයෙන් diet එකේ මොන component එක ගැනද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ? Don't know, exactly, I don't know. Diet එකේ වතුර ගැන you Yes. tell them to drink a lot of water so that they don't become dehydrated. හරිද? Yes. You see, like now when we become doctors we must අපි හොඳට we must keep things very simple. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික හරි now dehydration is a killer for him. So you will ask him to drink plenty of water. හරිද? so ඔය තුන විතරක් කරා නම් ඇති aspirin එකක් ගැව්වා venesection එකක් කරා වතුර බීලා ඉන්න කියලා කිව්වා. I'm happy. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා පටන් ගන්නකොටම මිනිස්සුන්ගේ මේ වගේ කතා දෙනකොට මේ කතාවේ significance එක හොඳට බලන්න කියලා. මොකද්ද මේ කතාවේ කියලා. දැන් මේ ඔයා ආපහු උඩ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. a 50-year-old man ඒකේ ඔයාට නිකන් වැදගත් නොවිච්ච කෑල්ලක් අහු වෙනවද මෙතන? මිතෙක් ඔයා ඇඩ්‍රස් නොකරපු කෑල්ලක් එතන අහු වෙනවද? Lottery. lottery seller. ඇයි lottery seller කියන එකේ වැදගත්කම? මිනිස්සු ලොතරැයි විකුණන්නේ කඩයක් ඇතුළේ ඉඳලාද? Oh. ලොතරැයි කාරයෝ will be at a very high risk of dehydration due to sunlight. නිකම් මිනිස්සුන්ට වතුර බොන්න කියන ටික විතරක් මදි ලොතරැයි කාරයෙක් ගැන කල්පනා කරන්න. මෙයා අපේ වාටුවිට patient කෙනෙක්. අපේ කිසිම රෙජිස්ට්‍රාර් කෙනෙක්ටවත් කියාගන්න බැරි නම් මම ඕක ඇහුවම මේ මිනිස්සෙක්ගේ රස්සාවේ තියෙන සිග්නිෆිකන්ස් එක මොකද්ද කියලා. ලොතරැයි ඔයා දැකලා තියෙනවා ලොතරැයි මිනිස්සු විකුණන්නේ පාරේ බයිසිකල් වල යනවා. පාරේ හිටගෙන යනවා. ලොතරැයි කූඩු වල ඉන්නවා. Those are all very warm places, a huge amount of dehydration. So you will warn the patient specifically. ඒ වගේ තැන් වලට යනකොට වතුර බෝතලයක් ගෙනියන්න. එළිය යනවා නම් තොප්පියක් දාගෙන යන්න.
ඇඟ වැහෙන්න අද්දිකට ඇඳුමක් අඳින්න, to prevent Yes. dehydration. හරිද රජිත? Yes, sir. Those are very important when it comes to personalized management of this patient. So always remember, we don't treat illnesses, we treat people who have that illness. So people have to be taken notice of. ඒක අමතක කරන්න බෑ අපිට කවදාවත්. හරිද? So this is මෙතනදී ඔයාගේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අපි කියන වතුර ගොඩක් බොන්න කියලා. මේ මිනිස්සයාට එයාගේ occupational danger එක පැහැදිලි කරලා දීලා ඒකට අවශ්‍ය precautions ගන්න හැටි උගන්වනවා. හරිද? Yes, sir. Hari Rajita. Then list the long-term complications that may result from his illness and treatment. ඔන්න දැන් පේරවනේ tricky question එකක් අහලා තියෙන්නේ. Long-term complications that may result from his illness and treatment. එතකොට කැලි දෙකක් ගැන ඔයා හිතන්න ඕනේ. Illness වලින් එන පුළුවන් long-term complications මොනවද? Arterial thrombosis and can lead That to is cardiac. one. Yes. Then gout. Gout, yes. Then due to disease prognosis, long term can lead to acute myeloblast leukemia and myelofibrosis. Very good. It can convert into a something like an acute leukemia එකකට යන්න පුළුවන්. Or myelofibrosis වගේ other, it can turn into another myeloproliferative disorder. Another myeloproliferative disorder එකකට යන්නත් පුළුවන්, like myelofibrosis or CML, or an acute leukemia වලට යන්නත් පුළුවන්. So that is an important thing. So gout, other දැන් කියපු එක hematological malignancies and other myeloproliferative disorders. ඊළඟට ඔයා කිව්වා illness එකේ මොකක්ද කිව්වනේ දැන් strokes වගේ දේවල් නේ. Yes. ඒවා ටික වෙන්න පුළුවන්. Arterial or venous. Yeah, no. What about treatment? Treatment related mainly අනිත් එක තමයි they can become anemic due to bleeding, long term bleeding. So they can become anemic. හරි ඊළඟට then due to treatment itself, venous section can lead to iron deficiency anemia and very cellular good. Can lead to iron deficiency anemia. anemia. That is one. මට එතකොට මම උදින් කවර් නොකරපු එක තමයි දැන් ඔයා අහලා තියෙනවද what are the other drugs, medicines which can be used to treat polycythemia vera? Hydroxyurea. Very good. Hydroxyurea. It's a myelosuppressive treatment එකක් hydroxyurea කියන්නේ. එතකොට who are the patients to whom hydroxyurea will be given? Usually, if a patient intolerable to venous section or complication already developed. Yes, it can intolerable to venous section. It can due to venous access samaru e මොන හරි ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් very very frequently if the patient needs venous sections, then you can try hydroxyurea නේ. So that is another question that I could have actually thrown in here. එතන hydroxyurea පාවිච්චි කිරීමේ complications එනවද? ඒ කියන්නේ the treatment දැන් මම ඇහුවේ what is the long term complications that may result from illness and treatment නේ. So treatment වල phlebotomy වලින් එන්න පුළුවන් ඒවා ටික කිව්වා. Then of course if the patient is on aspirin related GI bleeding එකක් එන්න පුළුවන්. If the patient has is on hydroxyurea, do you know any side effects of hydroxyurea? Can't remember. Hydroxyurea also has a risk of causing acute leukemias. Very rare, but it is a cause. ඒක තමයි රජිත සාමාන්‍යයෙන් old people ලට අපි බය නැතුව hydroxyurea ගහනවා. මොකද hydroxyurea over a long period අපිට අවුරුදු 60 70 විතර diagnose කරනවා. ඔක මහ දෙයක් නැහැ නේ. patient තව අවුරුදු 10ක විතර කොහොමත් ඉන්නේ. So hydroxyurea වලින් leukemia එකක් හැදෙන chance එක හරි අඩුයි. But if it is a young person, we are very hesitant to use hydroxyurea because if we use hydroxyurea for 20-30 years, a very high chance that the patient will develop a acute leukemia. Right? So the side effect of hydroxyurea is also acute leukemias, and that is why hydroxyurea is not commonly used in young people with polycythemia. But of course, polycythemia vera සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න වයසින් වැඩි අයට, so we are okay. So that's the side effect of hydroxyurea. Do you know the names of any other medicines which can be used other than hydroxyurea? නම් අහලා තියෙනවද ඔයා? Alpha interferon. Alpha interferon එක yes, pegylated alpha interferon
alpha 2 interferon can be used ema trials වල තිබිලා තියෙනවා. Then there is a monoclonal antibody called ruxolitinib කියලා එකක්. ඒකත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒවා පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම දන්නේ ෆාමකොලොජි වලට එහෙම මේ වගේ වහනවාද කියලා මෙඩිසින් වලට මම කීයටවත් අහන්නේ නැහැ. ruxolitinib කියන එකයි pegylated alpha 2 interferon. Those have been used in addition to hydroxyurea, but hydroxyurea is available in Sri Lanka and we use it when it is difficult to manage with the patient with phlebotomies alone. Harida? Yes, sir. දැන් රජිතට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන හොඳ අදහසක් තියෙනවද පොලිසයිතීමියා කියලා එම් පුතා ඔයිට වැඩිය දෙයක් අහන්න බෑ කාටවත්. ඔච්චර තමයි අහන්න පුළුවන්. හරි? Yes, sir. So මේ වගේ ප්‍රශ්නේ බැලුවම on reflection important thing is to realize that ප්‍රශ්නේ data ටික කෑලි දෙකකට කඩලා වුණත් දෙන්න පුළුවන් අතරමැද තව ටිකක් data දීලා එන්න පුළුවන් මේ මන් දීලා තියනවා වගේ. ඊළඟට මේවා දීලා තියෙන දේවල් very important ඒවා එකක්වත් ඒ හැම එකේම significance එකක් තියෙනවා. ඒවට තියෙනවනේ lottery seller කියන එකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා නේ? Yes, sir. That is important. And හැමතිස්සෙම investigation එකක් ඇහුවොත් investigation එකේ නම මදි. Investigation expected finding what does it mean to you? තුනක් කියන්න ඕනේ. Physical science වල දෙකක් කියන්න ඕනේ. මොකද්ද physical sign එක? ඇයි ඒක බලන්න. හරි? ඒතර symptoms වලට signs වලට investigations වලට treatment වලට complications වලට හැම එකටම අපි standard protocol එක තමයි adopt කරන්නේ. ඒ අසනීපය, ඒකේ etiology, ඒකේ complications, ඒකේ associated illnesses. හරිද? Okay, sir. Hari, do you have any questions to ask me? Yes, sir. I have a question. Yes. If patient develop iron deficiency anemia, what will be the thing, sir? Yes, you should not. සාමාන්‍යයෙන් පොතේ කියන්නේ iron deficiency anemia වොත් හොඳයි කියලා. මොකද එතකොට අපිට ඕනේ අපිට iron ඕනේ මොකටද රජිත? අපිට iron ඕනේ hemoglobin normal ගානට තියාගන්නනේ. Yes, sir. hemoglobin normal ගානට තියනවා නම් iron වලින් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ නේ අපිට. Yes. iron වල වෙන දෙයක් කරන්නේ නැහැ නේ hemoglobin හැදෙන එක කරන්නේ. අපිට hemoglobin normal ගානට තියනවා නම් එතකොට ඒ hemoglobin වලින් oxygen carry කරනවා. එතකොට iron status එක මොනවා වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Iron important thing is iron deficiency in polycythemia should not be treated with iron. If you treat iron, then the phlebotomy requirement goes up and the patient again becomes ill. So it is good to be iron deficient in polycythemia as long as the patient's hemoglobin is normal. If by any chance the iron deficiency causes an anemia, then I think you have to supplement iron till the hemoglobin becomes normal. So your supplementation of iron, usually we supplement iron නිකන් අපි දෙනවනේ ferritin ඒවා මේවත් බලනවනේ. ඒවා මත නෙවෙයි hemoglobin normalize කරන්න විතරයි අපි iron දෙන්නේ. හරිද ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ? Yes, sir. Thank you, sir. Anything else, Rajita? You are very good. You did very well in this question. I'm very impressed by your performance. Very good. Excellent. I never මම නම් ඔයාගෙන් මං හිතන්නේ කාලක්වත් දැනගෙන හිටියා කියලා as a final year student about polycythemia, to be very honest with you. You are very good. එතකොට any other questions, Rajita? No, sir. At the Can I moment, no, ask- sir. Right. Can we ask anybody else වෙන කාට හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා ඉවරලා? මේ පිළිබඳව. තව කාට හරි මොනවා හරි අහලා දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවද කාට හරි? Sir, I have a question, sir. මොකද නම පුතා? Mihiran, sir. මිහිරන් කියන්න. Sir, although polycythemia vera is like genetical disease is present in elderly, Oh. why does it not occur in pediatric? ආර ප්‍රශ්නයක්. මම හිතලා තිබුණෙත් නැහැ. To be very honest with you. මම ඇත්තටම ආගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්නේ නැහැ. මම හිතුවෙත් නැති එකක්. මම ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ. It's good. මට නිකන් ඔහෙ නිකන් අර බයිලා ඔයා දන්නවනේ සාමාන්‍ය ස්ටුඩන්ට් ලා නිකන් සමහරකට අපි කියන්නේ නැහැ අපි දන්නේ නැහැ කියලා. අපි නිකන් දන්නවා වගේ බයිලා උත්තරයක් දෙනවනේ මම පොඩි බයිලා උත්තරයක් දෙනවා නම් මට හිතෙන්නේ genetic manifestation එක හින්දා what happens is it is compensated. ඒ කියන්නේ ඒක progressively වයසේ මුල හරියේදී ඒක compensated process එකක් තමයි ඇත්තේ කියලා ඉවරලා. ඒ stimulus එකත් එක්ක ජීවිතේ යනවා ඇති කියලා ඉවරලා පහුවෙලා යනකොට වෙනද hemoglobin වලට තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩු වෙනකොට කියන්නේ දැන් break down අපේ metabolic rates are very high නේ. metabolic rates
අඩු වෙගෙන යනකොට තමයි මේ hemoglobin නිකන් නිකරුණේ හැදෙන එක පේන්න පටන් ගන්න කියලා. But that's just a thought. I may be completely wrong. That's a good question actually. I will also think about it. Maybe we should read. මම මොනාරි හොයාගත්තොත් මිහිරා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කියන්න. ඔයා හොයාගත්තොත් මට Thank you, කියන්න. sir. Thank you. Good question. Very interesting question. Yes. Any other questions from anybody else? Excuse me, sir. When do we have to give? Do we have to give allopurinol for the itching? මොකක්ද පුතේ නම ඔයාගේ? Venura. I know who's Venura. Allopurinol දෙන එක if හැමෝටම routine දෙන්නේ නැහැ. But we must recognize that due to the large cell turnover, like in cancer patients who are getting chemotherapy, like in patients who have certain other illnesses where there is a lot of cell breakdown, any cell breakdown causes a high level of uric acid. අපි ඒ ගැන aware ඉන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ දැනට recommend කරලා තියෙනවා කියලා routinely uric acid බලන්න ඕනේ කියලා. But I suppose බැලුවා කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. But if certainly if they complain of any joint pain, you have to do a uric acid, and if the uric acid is elevated, you have to put them on allopurinol. routinely screen කරනවද නැද්ද කියලා මට හරියටම sure නැහැ වෙනුර. මං හිතන්නේ නැහැ routinely screen කරනවා කියලා කවුරුත් polycythemia තියන අයගේ uric acid කරලා. ඉතින් කරත් වරදක් නැහැ. Certainly if they get joint pain, yes, we have to screen. Okay, anything else? Good Yes, question please. again. Excuse me, sir. Yes, Mayoni the me. Yeah, sir. Yeah, Mayoni. Can. Sir, why the target of PCV is 45, lesser than the normal level? Yeah, it is. I think the reason is it has been shown in research that those who have a PCV those with polycythemia who have a PCV less than 45, research has shown them to have a lesser incidence of thrombotic phenomena. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔය දියවැඩියා ගමුකෝ. දැන් අපි දන්නේ කොහොමද දැන් අපි දියවැඩියා වරගත්තම අපි කියනවානේ LDL එක 70ට අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා ඩයබටිස් තියෙන අයගේ. දැන් අපි කොහොමද they දැනගත්තේ? Because we have followed up patients with diabetes at different levels of LDL and found that those with whose LDL is less than 70 have the lowest cardiovascular morbidity කියලා. ඒ වගේ තමයි ඔකත් හොයාගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ දැන් they must have looked at different groups with different PCVs after being diagnosed as polycythemia and then looked at the optimal කොයි level එකට අඩුවෙන් තිබ්බොත්ද best results එන්නේ කියලා. එතකොට ඒක තමයි හොයාගන්න ඇත්තේ. හරිද Mayoni? Thank you, sir. Hey Mayoni, why didn't you volunteer for this? Actually, sir, I didn't have any patients previously, and if there was no one, I thought of volunteering. But when Rajita came up, I was just silent. ඊළඟ පාරේ මම කරනවා නම් you have to volunteer. හරිද? Okay, sir. Next time I'll do. Keep that in mind. හරි හොඳයි. Any other questions? Anybody else? Any other questions? නැද්ද? Right, මේ අනේ මගේ එකම ඉල්ලීම. Sorry, Kian. Sir, if this patient is smoker, Yes. And it can be aggravate this problem. Okay. I mean, primary polycythemia can be aggravated by Yes. secondary. Yes. 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 ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ එක එක මිනිස්සු සිගරට් බොනවනේ. There is nothing to say polycythemia වීරා තියෙන මිනිස්සු සිගරට් බොන්නේ නැහැ කියලා නියමයක් නැහැනේ නේ. It is possible that there are multiple etiologies for this. It is possible, in which case you have to address all etiologies. Smoking is a common thing. Hari? Okay, sir. Thank you. Anybody else? මේ කවුරු හරි මේක රෙකෝඩ් කරගත්තද? ඉතුරු අයට Yes, අහන්න මම sir. We are recording. Oh, that's fine. So you can share it with people who couldn't join, na? Yes, sir. We are sharing. Very good. Yes. Power cut එකක් තියනවා කියලා ඉවරලා that it is going to be difficult for him to join කියලා. So please feel free to share with, I mean, whoever who wants to learn, they can learn. There is no problem at all. I'm quite open to anybody learning from all this. That's perfectly all right. Hari, එතකොට thank you very much for joining me. මට පොඩි උදව්වක් කරන්න. I have sent a link. I'm not really sure how that operates, but ඒක පුරවලිවර වෙලා can you send it off? It should reach the department. It's a feedback on this. Ek official formally can Mayoni, was this useful to you? Yes, sir. It was because actually hematology is bit
difficult area. Mm, Polycythemia also, so with the history and those things, I haven't met a patient before, so it was So, useful. Rajita, how was it useful to you? Yes, sir. Very much, sir. Hari Rajita, Hari Enamandan. I will sign off now. Thank you very much for joining me. Hope to see you all soon. Take care. Stay Thank you safe. so much, sir. Hari Honda. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Take care. Bye.